হ্যালো এভরিওয়ান, বন্ধুরা আজ আমি একটি মাইক্রো ফিশিং রডের আনবক্সিং করব। চলো শুরু করি। এই দেখো বন্ধুরা, দেখো কত সুন্দর। বক্সটি খুলে পেয়ে যাচ্ছি একটি ছোট্ট একটি বক্স। বক্সের ভিতর একটি বড়শি, তারপর দুটি টোন, তারপরে একটি লাইলনের সুতা, তারপর পেয়েছি একটি হুইল, এখন সেই মাইক্রো ফিশিং রড। বন্ধুরা এইটি একটি নকল পেন, ভিতরে চলে এসেছে আমাদের ফিশিং রড। চলো এখন হুইলটি লাগিয়ে দেখাই। এই যে আমাদের হুইল। নাটটা ঘোরালেই লেগে যাবে। বন্ধুরা তোমাদেরকে এই হুইল বড়শি দিয়ে একদিন মাছ ধরে দেখাবো। বন্ধুরা আমাদের আরেকটি চ্যানেল আছে, বিডি ফিশিং লাইন, তোমরা ওখানে যে মাছ ধরার ভিডিও দেখতে পারো। আশা করি ভালো লাগবে। আর এই হুইল বড়শি দিয়ে আমি আরেকদিন মাছ ধরে দেখাবো, সেইটা যাবে বিডি ফিশিং লাইনে। ভালো থাকো, বাই।